I'm afraid that's all what I know. Great. What I'm going to present to you is international obligations in relation to key issues, which is what is the relation between public participation and EIA? What are the principles in this respect? Then steps of the procedure, and finally access to justice. Отже, доброго ранку, це поки все, що я вивчу українською. Далі продовжуємо англійською. Сьогодні ми будемо говорити про міжнародні зобов'язання, що стосуються участі громадськості в контексті ОВД. Почнемо з принципів, на якому базується участь громадськості, далі кроки, на яких етапах залучається громадськість, і закінчимо доступом до правосуддя. Okay, so first about the relation between EIA and public participation. Public participation is a mandatory element of EIA. There is no EIA without public participation. So always where there is EIA, it must be public participation. Отже, взаємозв'язок між участю громадськості та ОВД. Участь громадськості є обов'язковою у процедурі ОВД, і без участі громадськості не може бути ОВД. But it does not mean that there is no public participation without EIA. There are a number of situations where public participation is required, and there is neither EIA nor SCA, but still public participation is required. But that's not what we are discussing here. Але це не означає, що без ОВД немає участі громадськості. Ні, бувають випадки, коли громадськість все одно залучається, незалежно від того, чи це ОВД, чи є СЕО, і бувають інші форми участі громадськості, але сьогодні ми будемо говорити про це в контексті ОВД. What is important is that whatever is the EIA legislation in a country that is party to the Aarhus Convention, this public participation in EIA must be fully in line with Article 6 of the Aarhus Convention. Але що тут важливо, це те, що країни, які мають процедуру ОВД, і є країнами, що підписали Орхуську конвенцію, для них участь громадськості є обов'язкова за принципами, що закладені у статті 6 Орхуської конвенції. And as I mentioned yesterday, Ukraine is a party to the Aarhus Convention. Ukraine had a couple of cases for non-compliance with the Aarhus Convention. So the drafters of this new law had to follow specific requirements that were specifically introduced to Ukraine in the decisions of the compliance committee. So there was a list of issues that needs to be addressed in the new legislation, and they are all reflected in the current law. Як ви знаєте, Україна є країною, що підписала Орхуську конвенцію. Відповідно, вона має зобов'язання за цією конвенцією, і Україна мала кілька справ у комітеті за дотримання принципів Орхуської конвенції, і через те, що Україна не дотримується тих зобов'язань, які вона на себе взяла. І відповідно, коли розроблялося нове законодавство з ОВД, була така вимога, щоб ті принципи, які були закладені у рішеннях, винесених комітетом з дотримання Орхуської конвенції, були відображені у законі. Тобто був складений цілий перелік проблемних питань для України, і вони повинні бути закладені законодавчо у законі. In many countries, or maybe differently, important part of EIA is also access to justice to the public and to NGOs. And in many countries, this creates problems. This has never been mentioned as a problem in Ukraine, and as I understand, this is not a big problem, so we are not going to spend much time on this issue in this presentation.
Ще один момент – це доступ до правосуддя, який надається для громадськості та для неурядових організацій, для того, щоб вони могли оскаржити рішення, які були прийняті у процедурі ОВД. Але наскільки я знаю, є країни, у яких є проблеми з цим доступом до правосуддя, але це не Україна, тому на цьому я багато не буду зупинятися. In the Aarhus Convention, public participation in individual projects where there is an EIA, not in plans, programs where we have SCA, but in individual projects, it's required for two types of activities. First, there is a list of activities in Annex 1 to the Convention. Отже, участь громадськості відповідно до Орхуської конвенції передбачена для процедури ОВД, і ми зараз про цю участь громадськості говоримо, а не про ту участь, що стосується СЕО. І отже, у ОВД вона пропонується для конкретних проєктів і види діяльності, які підпадають під проведення процедури ОВД, розділені на два види. Перший з них – це додаток перший. And then there is also Article 6(1)(b) that says, and parties to the convention must ensure possibility for public participation also in any other projects which may have a significant impact on the environment. And this in the EIA, in the EU, as you remember, is reflected by a list of activities subject to screening. Not only, but mostly. Але також у пункті першому статті 6 підпункт Б йдеться про те, що країни-підписанти конвенції повинні забезпечувати інші форми участі громадськості у інших проєктах, які можуть мати значний вплив на довкілля. І, як ви знаєте, у ЄС є ще один перелік видів діяльності, які можуть підпадати під дію ОВД, і це вирішується вже у процедурі скринінгу. So, in the Ukrainian law, it was decided that there is no individual screening, so it is only the list of activities, well actually two, but it doesn't matter, the list of activities that are subject to mandatory EIA. So this list covers also some of the activities from Annex 2 of the Aarhus, the EIA directive, so this is broader than just the list in the Aarhus Convention. Отже, в Україні, як ми знаємо, було прийнято рішення, що не буде індивідуального скринінгу кожного проєкту, чи підпадає він під дію ОВД чи ні, був складений перелік, два переліки фактично. І цей перелік включає деякі види діяльності, які включені у додаток другої директиви з ОВД. Тобто це означає, що цей перелік, який використовує Україна для видів діяльності, він є ширшим, більшим, ніж той перелік з додатку першого Орхуської конвенції. That is the reason why if you compare your activities subject to EIA, it is more than just Annex 1 to the Aarhus Convention and Annex 1 to the Espoo Convention. Тому, якщо ви порівняєте перелік видів діяльності, які підпадають під процедуру ОВД в Україні, ви побачите, що це більше, ніж ті види, він є більшим, ніж той перелік, що закладений у додатку першому Орхуської конвенції та додатку до конвенції ЄС. And public participation is also required for changes or extensions of all activities from the list, and also in case of reconsiderations or updates of the existing activities. So generally, it is for new activities, proposed, planned activities. But sometimes, if these activities from the list, the same activities, they are subject to changes or extension of the license, again public participation must be provided. Але участь громадськості передбачається не лише для тих процедур, що стосуються нової планованої діяльності, також це стосується діяльності, яка є
раніше, або, наприклад, якщо потрібно подовжити ліцензію. Для цього всього також вимагається участь громадськості. Under the ESPO Convention, public participation is required both to its own public, but also to the public of the affected country. So the public of the potentially affected country by an activity in another country must have a possibility to comment about this activity within the procedure. Відповідно до конвенції ЕСПО, участь громадськості передбачається не лише для власної країни, де буде проводитися ця планована діяльність, а й також для країни, яка зазнає впливу, якщо є такий вплив на іншу країну. І відповідно громадськість цієї іншої країни повинна мати право на надання своїх зауважень. And the public from another country potentially affected must have equal opportunities to participate as the public of the country of origin. In this case, if there is an activity in Ukraine, the public in another potentially affected countries, the public which might be affected, public concerned, must have similar possibilities to participate as the Ukrainian public. І при цьому передбачається, що громадськість з України, яка зазнає впливу, повинна мати такий же доступ до участі у процесі, як і громадськість країни походження. Тобто це означає, що у випадку Україна повинна надавати однакові можливості для участі громадськості як для власних громадян, так і для громадян сусідньої країни, яка потенційно зазнає впливу від якоїсь діяльності, що планується на території України. Joint responsibility of both party of origin, that is the party where the activity started, and affected party. І це є спільним обов'язком країни походження та країни, що зазнає впливу. I think it's a wrong translation here, something. It's not responsibility of all parties to the convention, but these two parties. This is correct. Joint responsibility. Старин convention. Okay, so those two parties. Yeah. It's not responsibility of all parties of the convention. So Spain is not responsible for Ukraine and Romania. But if there is a case in Ukraine which may have impact on the Romanian side, Romanian public should have equal opportunities like Ukrainian public, and this is responsibility of both Ukraine and Romania to provide this opportunity for Romanian public to participate in the procedure. But not Spanish responsibility. Тут трошки неточність невелика в перекладі. Мається на увазі, що відповідальність тих країн, яких це стосується, тобто країни походження та країни, що зазнає впливу. Тобто мається на увазі, якщо Україна планує здійснювати якусь діяльність, яка може мати вплив на Румунію, то спільна відповідальність і України, і Румунії забезпечити доступ румунської громадськості до того, щоб вони могли висловити свої зауваження, так само, як і українська сторона. On the other hand, if there is an activity in another country, Poland, Romania, wherever, and it might affect Ukrainian public, so that in Lviv it's quite a region, it's quite possible, then again there is a responsibility of both the country of origin, Poland, Romania, Slovakia, whoever else, and Ukrainian authorities to provide opportunities for Ukrainian public to participate. І знову ж таки, якщо планується якась діяльність, скажімо, у Польщі або у Румунії, і така діяльність може завдавати якогось впливу на громадськість в Україні, наприклад, Львів знаходиться недалеко від кордону, то відповідно це відповідальність і цієї сусідньої країни, Польщі, Румунії або Словаччини та України, щоб забезпечити доступ українській громадськості до висловлення своєї думки стосовно. So what it means, this possibility to participate, it means that the public of the affected country
must have possibilities to access to all the documents, in particular the EIA documentation, EIA report, and also possibility to comment, to submit comment to either directly to the competent authority, which is competent to take a decision, or through the party of origin. Отже, що ж таке участь громадськості? Участь громадськості країни, що зазнає впливу, передбачається в такій формі, щоб вона мала доступ до усієї документації, що стосується процедури ОВД, особливо до звіту з ОВД, і також, щоб громадськість мала можливість надавати свої зауваження та коментарі. Це можна робити прямо, безпосередньо надаючи їх уповноваженому органу країни походження, або можна робити це через власну країну, тобто країну, що зазнає впливу. So what the public can comment on? First of all, about the activity. We like it, we don't like it, we are afraid that this activity might affect us. Отже, про що ж може говорити громадськість? Які зауваження може висувати? Перш за все, це коментарі стосовно самої діяльності, тобто нам подобається ця діяльність, нам не подобається ця діяльність, ми хочемо, щоб вона тут була або ні. Also about mitigation measures. If you do it, please make sure that there is no spillover, no accident and so on. Або і також стосовно заходів з мінімізації ризиків, тобто якщо ви плануєте зробити цей проєкт, то зробіть так, щоб не було ніяких розливів, наприклад, палива, або щоб не було ніяких негативних впливів. But the public has also a right to comment about the quality of the EIA report. And that was originally in most countries in the expertise systems, that was mostly commenting about the EIA report. І також громадськість має право на надання своїх коментарів та зауважень щодо якості звіту з ОВД. У старій системі екологічної експертизи якраз у цій частині дозволялась участь громадськості коментування звіту з ОВД. And the ESPO and Aarhus Convention and the EIA directive, both comments should be possible. Відповідно до конвенції ЕСПО, Орхуської конвенції та директиви з ОВД, коментарі можливі на різних етапах, не лише на етапах. And the public does not have to motivate their comments. They don't need to make any justification. Why we think this is wrong? All the comments must be accepted. І дозволяються будь-які коментарі, громадськість не повинна їх обґрунтовувати або мотивовувати, чому ми надаємо цей коментар. We had in a number of countries, our first case was from Lithuania, then it was in Belarus, in several countries, where the law was allowing only motivated comments. У нас були справи з Литвою та Білоруссю, коли відповідно до закону дозволялося лише надавати мотивовані зауваження. And the Aarhus Convention clearly says it can be any comments, so no need for motivation. So all comments must be considered. Але відповідно до Орхуської конвенції немає такої вимоги щодо мотивації, коментарів та зауважень. Відповідно, усі коментарі або зауваження приймаються, немає потреби їх обґрунтовувати. That is, for example, we had cases, especially for risky projects like windmills, wind farms. All the public was saying, we don't want it, we are very much afraid of our house. And the public authority must take this into account, even though they don't have a clear justification for this. Наприклад, була справа з таким проєктом вітрової електростанції, який вважався ризикованим громадськістю, і громадськість просто казала, що ми не хочемо цієї вітрової електростанції, ми боїмося за наше житло, і влада повинна була рахуватися
погоджувалися з цією думкою, хоча й не було якихось обґрунтувань стосовно того, чому ж вони не хочуть цієї вітрової електростанції. This public participation must take place at all the various stages of the procedure. So if you have scoping, it is in scoping, then after, maybe we finish until the ladies finish discussion. Почекаємо, поки договорять по телефону всі. Ми на вас чекаємо, щоб ви договорили по телефону. Усі чекають на вас. Вибачте, будь ласка, що ми перевели вашу розмову. Attention? Then finally, when the decision is taken, the public must be informed about this fact and about the possibility to see the decision and to see the conditions and to see the justification for the decision, where the public authority explains which comments were taken into account, why, which comments were not taken into account. Well, all comments must be taken into account, but which were followed, accepted, and which were not accepted. All must be taken into account and considered. Отже, участь громадськості дозволяється на усіх етапах процедури ОВД, починаючи з визначення обсягу дослідження та деталізації інформації і далі з наступними кроками. І головне також, щоб коли винесено рішення з ОВД, громадськість мала доступ до цього рішення, могла з ним ознайомитися, також мала доступ до екологічних умов, які там прописані, та до обґрунтування, чому таке рішення було винесене. І також там у цьому обґрунтуванні має бути написано, що коментарі зауваження усі були розглядані, і написано, які з коментарів зауважень були враховані, які не були враховані та чому. Following both Aarhus and Espoo Convention, these requirements are elaborated in the EIA directive of the European Union, because the European Union is party to Aarhus and Espoo. Therefore, it was necessary to implement all of these requirements into the directive. І оскільки такі вимоги закладені Орхуською та конвенцією ЕСПО, вони були відповідно відображені у директиві з ОВД, оскільки ЄС є країною, що підписала ці конвенції. And here you see these elements of the procedure. I will come back to these elements of the procedure in a moment, where they are reflected in the EIA directive. І ось компоненти процедури, ми до них ще трошки пізніше повернемося, і де їх можна знайти у директиві. But now we are coming to some principles of public participation, and then we will come back to the elements of the procedure. Але зараз ми поговоримо про принципи участі громадськості і потім повернемося до самої процедури. So, who is responsible for assuring public participation? So, first of all, it is the competent authority that is responsible for taking the decision. Отже, хто ж відповідає за забезпечення участі громадськості? Перш за все, це уповноважений орган, який відповідає за винесення рішення з ОВД. And that creates problem in countries where for years it was developer responsible for public participation, and that was also in Ukraine. And according to the model in the free market economy, I showed you yesterday the table, you remember, responsibility for public participation is on the public authority, not on developer, because this would be subject to abuses. І це створює проблему у тих країнах, де традиційно замовник відповідав за участь громадськості, як раніше це було в Україні. І у країнах з вільною ринковою економікою, якраз, як ми вчора бачили, державний орган відповідає за участь громадськості. However, not always the organ which is responsible for taking the decision must itself be involved in public participation. Проте не завжди той орган, що
що відповідає за прийняття рішення з ОВД, має безпосередньо сам залучатися до організації участі громадськості. This might be delegated, and it is indeed in many countries delegated to other organs or even to specialized entities. У деяких країнах така відповідальність може бути перекладена на інший орган або навіть на спеціалізовані організації. For example, in France, there is delegated a person, so-called commissaire d'enquête, a special person who could be a retired official, retired judge, or whoever, and he is hired to organize public participation and then makes a report about public participation to the competent authority. Наприклад, у Франції є така посада комісар d'enquête. Це може бути суддя, який вже вийшов на пенсію, і його спеціально наймають для того, щоб він організовував громадські слухання та потім готував звіти. Similarly, in the UK, there is nominated someone who is called planning inspector, whose task is also to organize public participation and make the report from public participation to the competent authority. У Великобританії також є спеціальна посада інспектор з планування, тобто це той, хто відповідає за організацію участі громадськості та за підготовку звіту такої участі і надає далі цей звіт уповноваженому органу. In some countries there are specialized private agencies who are doing this, and they are just hired to organize public participation, and that is what I understand is the possibility also in Ukraine. А у деяких країнах є приватні організації, приватні компанії, яких просто наймають для того, щоб організовувати громадські слухання. І, наскільки я знаю, така можливість передбачена і українським законодавством. But responsibility cannot be put solely on the developer. Але відповідальність за таку участь громадськості не лежить винятково на плечах замовника. Developer can be responsible for paying the cost of public participation, for organizing the venue of public participation, but the entire public participation, especially hearing, must be under control of the competent authority or independent body. Тобто замовник або суб'єкт господарювання, з нього може стягуватися плата за таку участь в громадськості, він також може відповідати за організацію приміщення для проведення громадських слухань. Але загалом процедура участі громадськості і особливо громадські слухання – це відповідальність, і вона має бути контрольованим, уповноваженим органом або незалежним органом. So this is again something like a shift in Ukraine, as in many other countries, where this responsibility is now put on competent authorities for public participation. Тобто це зміна системи в Україні та в інших країнах, коли тепер відповідальність лежить на уповноваженому органі. In Western and Central European countries, like in Poland, it has always been responsibility of public authorities, so that for us it has not been any problem at all. У країнах Західної Європи та деяких країнах Східної Європи, як, наприклад, у Польщі, це завжди була відповідальність органів державної влади, тому для нас це не проблема. Okay, now what is the public? Who is the subject of rights? Отже, хто така громадськість? Хто має права на участь? Here we have two definitions of the public and public concern in the Aarhus Convention, and they all have been reflected in other international instruments, in the ESPO Convention, in the EIA Directive, and in the parties, the national legislations. Отже, тут у нас за Орхуською конвенцією є визначення, хто є громадськістю, а хто є громадськістю, яка є заінтересованою, громадськістю, яку це стосується. І це все викладено також і відображено і у конвенції ЕСПО, і у директиві з АВД, і у національному законодавстві. So,
most broad is the definition of the public, which means one or more physical or natural legal persons and their associations and others. Basically, that means everyone. Широке визначення громадськості. Громадськість – це одна або більше фізична чи юридична особа, або її асоціації чи групи, тобто це означає усі. And then we have another definition of public concern, which means the subset of the general public which might be affected by the activity or which is especially interested in the activity, and this includes environmental NGOs. І далі йде наступне визначення – це громадськість, якої це стосується, тобто це означає, що це підгрупа загальної громадськості, яка може зазнавати впливу, на яку може бути здійснений вплив цією планованою діяльністю, або заінтересована громадськість. І тут же йдеться також в тому числі про природозахисні, екологічні, неурядові організації. And what is important? This means the public without discrimination as to the nationality, but also to the place where they live. So that means it covers not only own public, not only in Ukrainian public. It covers any public that might be affected, which means not only public from Ukraine, but if it's affected public in Romania, also Romanian public. І тут йдеться про громадськість, яка може зазнавати впливу, яку це може стосуватися, і це базується на принципах недискримінації за ознакою національності або місця проживання. Тобто тут мається на увазі, що це не лише громадськість України, а якщо впливу може зазнавати громадськість, скажімо, Румунії, вона також має рівні права по відношенню до своєї участі. Just to tell you, recently, similar convention like Aarhus we have in Europe, it was negotiated in the Latin American and Caribbean countries. And I was advising the governments of Latin America in these negotiations, which finally ended up with something which is called Escazú Agreement, because it was signed in the city in Costa Rica called Escazú. So like Aarhus is in Denmark, and the convention is called Aarhus. This one is called Escazú Convention. Хочу розказати, що нещодавно були переговори у Латинській Америці та країнах Карибського басейну щодо того, щоб прийняти конвенцію подібну на Орхуську конвенцію, тому що у них не діє Орхуська конвенція. І я був причетний до цих переговорів. Вони хочуть прийняти конвенцію, яка називається «Прийняли конвенцію Есказо». Це конвенція, що названа на честь міста, в якому вона була прийнята у Коста-Риці, як Орхуська конвенція, місто Орхус у Данії. And what is interesting, the governments of Latin America and Caribbean did not agree to give the rights to the public other than their own public. It is specifically all the rights in this Escazú agreement are given only to its own public. So, if it's Argentina, this is only to the public in Argentina, so the public from Uruguay would not have any rights in Argentina or in Brazil, and vice versa. Але що цікаво, у цій угоді Есказу було прийнято рішення, що лише власна громадськість, лише громадськість власної країни має право на участь. Тобто, якщо це діяльність, що планується в Аргентині, то лише люди, що живуть у Аргентині, мають право на участь, а не сусіди, наприклад, з Уругваю або навпаки там Бразилія, тобто лише власна країна. So this is the biggest difference. Our governments offered these rights to the public generally from all countries. And their governments were not so generous, and they said, oh, we only can give rights to our own public and we don't care about the public in other countries. Це означає, що у нас у Європі країни були такі щедрі, що надали права усій громадськості, усім громадянам брати участь, якщо це їх стосується, а там у Латинській Америці вирішили, що ні, ми не будемо дбати про громадян іншої країни, ми лише своїй громадськості надаємо якісь права.
Why this definition of public consent is so important? Because there is an obligation to identify the public consent in order to make sure that this public identified as being concerned is properly informed about the decision making and has proper possibilities to participate.